Nino olupapula. Let me get a pen and a paper. And a paper. Naye mama, abaana oba ekitabo kyange ekikola emirimu gy'eggwanga baakitaddewa. Nino olupapula. Tulabe. Very weird. Very good. Very good. Very good. Very, very good. Very, very good. Iranga. Okay. Mama, kino nga kitabo kya ttaayi. Mulindeeko. Please be cool. Please be cool. I told you guys mbu Tyra awandiika nnyo. I think I can write here. Okay, 1. Louis yakuvumye Senga. 1. Wakola surgery. 2. Nina amasira mu kasolo. 3. My daughter 7 abortions. 4. Oli malaya. We China. 5. Oli mukadde. 6. Agenda kukuba. 7. Different baby daddies. 8. Ovaamu envunyu. Yenze amwesibako. 10. You saw my baby daddy. 11. Aborting you. America yannema. I also had nti waliwo eyantwala mu America oba simumalangayo sente, right? I had that. Waliwo eyantwala mu America nga bba wa chali wange simumalangayo. When natuuka nenjagala okwebaka kwoyo bba wa chali wange eyantwala mu America. 13, 12, 13. Waliwo etunde China nkola ddi. I suck pussy for a living. Ekyo mbadde ekyo nakijjukidde. I suck pussy for a living. Wa mu Canada, not mu America. Sikitegedde.
going to my parents' home, okay? Going to my parents' home. Yagambye, jajjawe mugagga so taata we didn't have to work. Jajjawe yali mugagga. Jajjawe yali mugagga. Tutandikira awo ndowooza. Tutandikirewa requesting waliwo n'akalala nsabiriza mu inbox. Nsabiriza mu inbox. Oli musiyazi kyo nakiwandiise. Jackie O yanneegobako nga nali musabiriza. Jackie O yanneegobako nali musabiriza. Sirina masepiki. Sirina masepiki. I love the way Peng introduced. By the way, it's not Peng. I'm the one that introduced it. Peng na katwala. Olina sirimu. Olina sirimu. Olina sirimu. What else? Sajjale njiwandiise entebe zange nkadde. Entebe zange nkadde. Detox tea wange takola. Detox tea takola. Abortion z'abaana naziwandiise. Bazaddebo baavu. Bazaddebo baavu. Edduula siriryo. Neewola emmotoka. Neewola emmotoka. Yagambyeko ne kigambo navuganga Lexus eriwa. Lexus eriwa. Eriwa. Nsula mu double room. Double room yagambye single room. Saasoma. Single room. Yagambye single room. Nkolera sister wa ham. Nkolera sister wa ham. I'm no longer friends with Naku. Ekitabo nga kijjudde. I'm no longer friends with Naku. Mwanguwe bannange mbu omwesibako ako nakawangudde mbu you couldn't sustain yourself in the USA. In the USA, that's why you moved to Canada. Okay. America nanti yannema nenzije Canada nkulukuta amabeere. Nkulukuta amabeere. Generation, this is making me angry. This is making me angry. Let me see. Oh no, Chayagambi. This is why is it making you angry? Oh, that's okay. Mbu ananagiranga internet jokozesa whatever. Yavumye Queen oli musiyazi owunya, please invite him. Omumerika yakusuulawo. Omumerika kyoba. Omumerika yansuulawo. Omumerika. Akatabo kajjudde. Katusooke twanukule bino. Then, zawedde. Okay. Zawedde. That you're unemployed ekyo kyo nkiwandiise. Naloga generation. Otyo, Okay, kakati awo wennyini yeta munno tugende mu maaso. Nga sinaba bateekako mbadde nsaba mulindeko abalala. Tujja bateekako a little bit later musigale momo. So, first and foremost, LuwiLight. Nyongeze ku ddoboozi oba ndikole mpola mpola. Mwagala katya. First of all,
LuwiLight, in the history of your social media, wakoze live nga mukaaga jjo, no tomere ebisenge left, right and center. Why? I don't know. Okay? And then, Louis, wagambye, nali nkwesibako, naye ate Louis, gwe mwenyini wazze no ekyasinza okuyombya, wagambye ndi kyaliwo naye ate I find it comfortable to bash you. Kati awaani eyesiba ku munne. Wanji? Wazze ekyasinza okunyiiza era obwedde ensonga eri valid. Jowa abantu inti nefuula kyaliwo naye ate nzira ebbali nenkubashinga. Kati awaani abeera bannange njagala like to noting it down one by one. Okay? You said actually the reason why you went off from, was then no gamba. People, they call themselves your friends, but then they bash you whenever it's necessary. Enough is enough. Oli chali wange, wefula chali wange, na yate wadeno, kati awo ani, yesiba kumunne. Era ekyasinza okuluma ennyo nti kyaliwo yakugambyeko oba yakubashinze. Eyo point ndoza ezze wali. Point eyokubiri, Louis, wakuliriza nnyo mbuno, ndi malaya. Nali malaya oba ndi malaya. Nali malaya netunda ebitundu ebyekyama nebitundira e China. In the same statement nga oyomba, you were saying you would rather sell pussy and ass, but not suck pussy. Kakati awo, lwaki ate obwamalaya ongamba mbu nali netunda, yet you're considering it to be an option. Nchirala Louis, watetundangako, tusaba otubulire, under what circumstances did you drop out of school? Because in your explanation, your father is rich, your mother is rich, your grandfather is rich, wakulira mu mbera ennungi. So under what circumstances did you drop out of school? And why did you drop out of school and became a senior 3 or 4 dropout? Because I don't think, according to your explanation, it was about money. Wali malaya nga wetunda emperere. Ngokola mubala wetundirako ekisaasi nga otambuza mmere ku basajja abagaba tipi eza toyi. Mazema. So, just explain to us, under what circumstances did you drop out of school? Was it money? I don't think so, because you're giving us that impression that ewamwe muli bagagga. So under what circumstances gw'omwana omuto ow'abazadde abagagga sinti fees zaali zibuze? Under what circumstances did you drop out of school? And when you dropped out of school, what did you opt for? Exactly. Then after that, marrying a DJ. Wagambye, I'm a failure. I don't know what your measure is when it comes to failure. Yet right. You said, mu bintu ebingi ennyo nnyo, mbu nagula akataka mu kifo ekiri poor, ekiri cheap, ettaka eyo nga liri cheap. But then also, it's okay, I'm a failure. I don't own anything. I have nothing. So Louis, tuletereyo munange ku byapa ku lusalo olw'amalaalo. Gwenga mukyala Jeff. Okay? And then when you say I am a failure, I don't know in terms of what. You mentioned as a parent, I'm a failure, Louis. A failed parent is a parent that gets you fucked at 5 years of age. Yes, absolutely. And you never get justice until today. That is a failed parent. I guarantee you, over my dead body, nobody can ever molest my child. Yes. To me, that's a failed parent. Hey. To me. I won't even talk about your parents not educating you. I won't go over there. I won't even go over your parents not even teaching you that first things first. Omukazi nga wakazukuka senyama nnyo otawaze emana onabo bujonjo olwaleero in the morning.
Bitch, wabadde ku live in the morning ng'olina obujonjo. To me. Yes. Kati olwe mana wobedde n'obujonjo. So I don't know. As a failed parent, which parameters are you using to gauge a failed parent? Because to me, first things first, the responsibility of any parent is to protect their child, especially a baby. At 5 years, you were an innocent baby and a person fucked you. And your parent was nowhere. Not your mother, not your father, because mubigambo byo, the next day. No. Mubigambo byo. Walekana. Yes. Walekana. Hausigalo omukozi n'atavaayo. Where was your mother that day, or your father, or any person that was responsible for you? So, and as a failed parent, even after raping you, the next day you could not tell your mother or your father, the parents, but you told your brother Inti, Uncle Rubega yankoze bwati ne bwati. You told your brother. You told your brother Inti uncle bichi yakurepinze. Lwachi tewagamba nyoko ne kitaawe. Where were they? So to me, I don't know what you use to gauge parameters of a failed person. But to me, a failure starts at that, because me, everybody knows, Banange, I am not rich, and I don't think I'm gonna be rich, because I don't even aspire to be. I aspire to be comfortable, and I am comfortable where I am. However, Louis, me, my achievements is what I have done for myself that you will never know, because you don't even have a right. And having abana bange, and I educate them and I raise them. Yes. You were not raised. And they are Canadian citizen. No. Just a reminder. You were not. So tuba nebintu ffe nga abantu byetukozesa like to measure success. So if I'm a failure, Louis, what are you? What is your father? And what is your mother? What is a combination of the three? Your parent could not protect you as a child. They could not protect you as a girl child. They did not wakula bukuzi. Mwakulirawo. They did not educate you. Omwana w'omugagga nga bw'ogambye wagenda n'okola obwakadama. And then also, Louis, stop sugarcoating the fact that you were a house girl. Bwe bakujja e Kampala, okujja kusiimuula omwana ateesobola amazi, omufumbira emmere, okumwalira obuliri, okumunaaza, okumumwa ebyoya, okumupaadinga, obeera house girl. So under what circumstances, omwana w'omugagga, did you not go to school and ended up like that? And when you came back, you gave birth for a man, still about me being a bad parent. When you came back and moved in, not even married. You moved in with a man after you had a baby with still another man that lives in the US. I don't know if he lives in the US, but there was a man that was sending fees. Like the kid is a problem kid. But you moved in with a man atazala mwana. That is your achievement. Akulabirire. As if tolina mikono, as if tolina mutwe, as if lwaki towafuna obwahausigalo mu nsi endala. Oba kale Uganda obwahausigalo era osigale nga okola. No moving in. Era still about being a failed parent. Mama wo omusiramu ne taata wo omusiramu, they are comfortable. Buli lunaku onuuna amanege ag'omusajja alina ekikuta ku kasolo. Gama nti alamu wakalaba billa. Era kwofiira omudifendinga with everything that you have. Kumukira omutali mukomole. Gwe omwana w'abagagga abasiraamu. So, talking about parenting, talking about failure, please explain to us under what circumstances did you become what you are today? Nenzira ku sikola. Louis sikola.
Abana bange balya, abana bange basoma ate wagambye business ya detox si yange. And they are Canadian Business ya business. detox. Ate ogambye sikola. But why do we all go to work to afford life? LuwiLight, I can comfortably tell you, a man, I don't have to suck uncircumcised dick to pay rent. Yes. I don't have to suck uncircumcised dick to eat food. I don't have to do shit. Right. You understand? So, You want to to me, that? to me, sirina not kufumbirwa. Sirina kukombanga muchira gwa musajja omuli Ogutali musale. atali mukomole nga kwendira n'embizi naye nga ate ku macha nenda kugenda ku musaalo nsaale just because I need to eat. There is a video where you're saying omwana wange simusindise kusoma ninze taata we akomewo tanasasula fees because onobera mu obulamu pakadde. Look at your age mates. Omwana wazala wachinga tosobola musasulira fees. Gendo kole. Omwana wazala wachinga tosobola musasulira fees. By the way, Louis, there is something else that people have to take note. Wagambye ogeza n'onvumira abaana. Louis, olina abaana bameka. Ekintu ekyo wakiddinganya olina abaana bameka. Olinayo abaana b'okweka. Wagambye ogeza n'onvumira abaana. Olinayo bameka. Because tumanyi omu, you kept insisting. Ogeza n'onvumira abaana. Waze n'ogamba mubeereeyo buli muntu eyasomako akimanyi mbuno amalusu tebagateeka mu kasolo kafuna infection. Louis, ekisooka tewasoma. So when we are talking about issues of okusoma, please don't talk about that. But then also Louis, nga Jeff akuzina bubi takugwa bakuli. Neda sister munne. Kati akukola ki? Wamma. Nebuuza. Webusungu. Nebuuza lwaki tosula mu buliri bw'oyo guy because ojja ku live tukulabako ku live ne tugamba munnange omusajja is a selector ali mu bbaala akola kumakyo omusajja wayina okukomerawo munnange obeera tonna n'aba bujonjo. Nategedde omusajja akuzina bubi takugwa bakuli because wavumiridde nnyo okukomba akasolo. Jeff kombo mukazi akasolo akafunemu mukombe n'ekikuto amanye mbuno omusajja atagwa bakuli oba okuzinibwa nga tebakugudde bakuli musango obeera okubyewo shadow. Katikiro tukulopera Louis Anlesinga owunye mana. Maybe that's why bawo tayagala kola ki kugwa bakuli. I'm wondering bannanga abakyala abali mu Nyamawunyo. Abakyala abali mu comment eriyo omukyala ayagala okuzinibwa nga tebamukombyeko ku musino. Okujjako nama. And then I want to address this, Louis. I don't think olinayo akavidiyo kange nga nsi yagwa omukazi. I don't think olinayo akavidiyo kange nga nkombo omukazi ebijanjalo. Louis, unless you really have experience and a gaida, where do you get the illusion that nzina abakazi? I don't think it is actually there. I'm wondering, where do you get the illusion? Because Mbera Queen? Because Queen Abera one? I don't know. Atane Chidala, I also had you say mbuno. Abana bo bakuziza bubi obalaze mbuno, it's okay. Okwebaka ku mukazi munno. First of all, I think me, I don't have a right to tell anybody on earth how they use their private parts. Because many of you, Muriba Matako.
But then also, I want to ask you, Louis, where do you get a right to tell anybody how a child should be raised when you were not raised as a child? Senga, where do you get the right to tell a person how a child should be raised when you were not raised? I heard you say, Imbu, omusajja gwe waleese mbu olina ebitundu bye eby'ekyama mbu nga alina akasolo katono mbu that's why namuvaako mbweyonga mukomparinga ku Jeff wabula Louis eyakugaziya omutuli ku myaka 5 yakukusa emikira oyagala minene eyakuzinango ine emyaka eja nakuyingira yakulaga mbuno ogutulibwa gwina kubeera guti era nga guyingiramu ogusolo guti gamba nti omutuli ku myaka eja era nga oprefaringa ogusolo ogunene until today kakati bannange omuntu eyazinibwa nga wa myaka 5 nange ani eyawukuuka ani abeera n'ogutawulira misolo najja no yongerako no gamba ensonga ya baby daddy. By the way, I don't even want to okujiwa nnyo obudde because bino ebintu bitandikanga ebintu ebisaaga inze nina abaana aba mu basajja aba tekuliiko atamanyi taata we atankana mwana we toleeta abantu batategeerekeka batamanyikiddwa kubasibako mwana wange. Omwana wange alina taata we abamumanyi bamumanyi musajja wa kitiibwa musajja wa buvunaanyizibwa atajja kukujjamu amanyi emizi ajja kujjamu emizi era yankubidde naseka n'okuseka nagamba senga baleese omusajja nga alina amaaso amaneneko ne baleeta omusajja nga mulaalolaalo nandisabye ki DNA singa omanyi taata wa mama lives zo kwabaddeko omukazi ng'ambe eno malaya enkadde eya bigayi nga eyayagala all her life to be like Donzera obulamu bwe bwonna n'atuuka n'okufuna olubuto nalimba omusajja mbuno nalimba bigayi mbuno ali lubuto lwa balongo n'atuuka n'omugamba mbuno abaana yazadde babiri omunaafa obulamu bwe bwonna nga ayagala kubeera nga ayagala abeere nga Donzera because bigayi X1 Donzera kati yazze n'agamba oyo ye taata w'omwana wa Acid bamwita simanya yagambye ani erinnya yagambyani yoyo mwenyini Debbie. When you're trying to look for abasajja abanzaalamu abantu tusaba obalage abasajja abana abakuzaalamu abasajja abana obatulage n'ebifaananyi nga balina abaana baabwe twagala receipt. Yes we do bana habati yuyo namubaletedde bigayi wali Victor wali ne tata wa Shiba gotamanyi so era ku nsonga ya Senga Acid nga netunda China nga we mwagambye bannange musaba obujulizi njagala mundeetereyo nga netunda China ekisookera ddala ekintu ekyo I want it obaka video oba ebifaananyi because of course byaliyo mubindeetere nga netunda Louis ndiwo kutegeeza I don't have to travel to a different country okutunda akasolo ndi mukazi mulungi ate Acid owejo emyaka I could have been around 25 then. I don't think I needed to take pussy outside. Okay, so please Susan Debbie nga ogamba oyo yamusajja eyamuzaalamu ndi sure you're not sure of abasajja abakuzaalamu oli sure of abanzaalamu bamikwano nina abaana aba mu basajja aba era awo wenyini we njagala okujja
Louis wagambye bannange thank you ebirabo Louis wazze n'ogamba nina abaana basatu mu basajja basatu Louis maama wo alina abaana mu basajja bameka wanji LuwiLight maama wo alina abaana mu basajja bameka era taata wo alina abaana mu bakazi bameka I'm not an angel. Nze goita malaya ate munange weewunya lwaki nina abaana mu basajja abenjawulo. Sanga lya mbogo oliwa. Wanji era Louis nga bwe watandise nti tata w'omwana we ow'omumakkati yuno era abalala nabo nenda baleta Louis balete. Era tulinze ondetere omusajja yanzalama mwana yasooka owokubiri already wamuleso yo owe chichupuli owokusatu naye omulete Louis lekera ogaba abana b'abandi where they don't tugende maaso kuleko akatabo akalala Louis lekera abasajja tebaagala kugaba nva amasira mu kasolo Louis amasira gange agw'omu kasolo wayingirayo otya ogalabe twabagamba wano no evidence don't open your fucking mouth nze nagambye Louis over envunyu mu face because I have seen face yonga evaamu envunyu leka akafaananyi ako nako kasindikire modo akalabe yes I hope I have it. Era abantu bakatuzumingireko nga face evaamu envunyu. That's the only thing. But other than that, Louis, emana yange wayingirayo otya ogisanganga evaamu amasira. Era waliononyayo ki. Bamwitani gynecologist. Banange tulemeko ajiwinga bintu nga bantu basiru. Ndi in Canada nga nvamu amasira mu mana nga olyambizi ozina omusajja ow'ekikuta azini Candida wagambye Candida Louis all of us nonti Candida abeera mu wansi w'ebiso abebikuta era togwibwako infection tosobola bananga abakazi abalina abasajja ab'ekikuta mumbulire infection zibagwako munya zibagwako na maunyo envunyu zizo muziraba oba nedda ekyaleeta ezo enkovu mu face mwali muki zali envunyu bigalanga you said bitch my skin what that's your skin eranga evaako ki envunyu kakati gwe munange envunyu ezanvanga mu mbugo ziririddawa tuzirabeko wanji bw'oba toyina lisiiti sirika LuwiLight, you said I suck pussy for a living. I don't know about Tomanyi Ruzungu. You say I don't work and then you say I suck pussy for a living. Now, that's not true. But however, I want to educate you that a lot of you, including your mother, you have educated kids from sucking dick and pussy. So sex work is work. Right. Banange wabere wawo omuntu awandiika mu comment nti sex work is sex work. Sex work is work. Justice for people that suck dick and pussy for a living. Yes. We have men that suck pussy. Ne balabirira bakyala baabwe nga bawe Jeff. Please. And then they sent me another clip when you were saying that. I said, Louis, you were a pick me. And then you said, neda. Pausing out. In fact, she's the pick me. Echigambo pick me, it means omukazi buli musajja gwa pickinga namweyambulira namuzina because the acid malaya Louis.
Being a pick-me, that's not the meaning of a pick-me. Please go back to school. Speaking English does not mean that you actually understand English. Pick-me, that's not the description of a pick-me. Okay? To the I want to do that. Next, you said I did surgery. Okay. Okay. One, I've never done a surgery. Those who know me Senga have toko grown with me. okay. They've seen my body. I don't know when I did a surgery, but then also wagazezaako nnyo okutegeeza abantu mbunno ndi mwavu. LuwiLight ndiwo kutegeeza omwavu takola surgery in case I did. I don't think nti omwavu akola surgery. But then wabadde ofuba nnyo kakasa abantu mbuno ndi mwavu naye ng'ate ogamba nakola surgery and then you said nti ne bakugamba mbu abantu abakola surgery oba wetagamu akasente and then you said Uganda waneeno okukola surgery wetaaga it can go as low as $1,500,000, meaning you had ever inquired about doing it. But then also, Louis, 5 million is what you don't even have because you suck uncircumcised dick for food and your kids' tuition. Omwana wazaala wakinga tasobola mulabirira. Mama Fina sendezo kiriyalinga emotoka. Nayo they can never alive. You said yeah. Mbu, it takes $5,000,000 okukola surgery, meaning walamuzaako surgery. Louis, $5,000,000 tozirina. On tape, on camera wajanga osaba $1,400,000 ogule motoka yaba nange Louis. Emotoka wali ojigula. Ojikozesa ki bwatakola. Yali agenda jivugira kabata type. Wajja nosaba emotoka nga buli muntu akola $1,400,000, meaning you could not afford $1,400,000 and you're talking about $1,500,000 as a surgery. Yali yache ya LuwiLight. Kakati nze omunaku akono kabuzo wawayiriza mbu nakola surgery at least ate ne kirala Louis nze ogambye mbu nakola surgery one at what point did I do it? Na ate ogambye Uganda najikola nkyali Uganda kyenjagala okumanya because actually when nali nkyabeera e Uganda I was a little bit chubby. Right. So that means najikolera wa Bulaya and it's not $1,500,000. I think you go and Google. Noyongerezaako era n'ogamba njiika yiika Louis ndi mwana mulaalo mama wange Motoro and my father is Brandiz. Ntiribiita era njiika ntiribiita era ng'omukazi ow'essavu ntiribiita. Siri mukapa. I don't have to have marked arms like Golola. No. I come from Western Uganda. Era ntiribita. Ndiyo mwana w'omuntu. Ndi mwana w'omutoro. Omwana w'omuraro. Ow'abasiita. And I'm Randiz. So, my darling, don't expect me okubeera akakopanga gwe oba nga bbaawo omukonjo. No. Era teriyo musajja mu Western ndoza surgery yiyo era nze munnange ayikayika yuyo mundaba. Louis ndiwo kutegeeza ndi mwana Western Uganda era nga nanywanga bongo n'amata era gawera era ntiribita ekintu ekyo kitiribita kiyikayika kiringa bongo kitiribita kiyikayika. Yes. So, my darling, siri mukapa. I don't have to put on a dress nenje simbamu emikono nga ndinti ninganga kapa ewala mpi olugi. No, I cannot be a lady and still be masculine. Tekijja kusoboka. Right. Feminine salawo bwe yagala kubeera feminine tekijja kukola ki kusoboka. Wagambye saasoma
I don't have to explain that. I think I explained that yesterday. Then in Nogamba, I did not study in Uganda. I think I explained that. Your first statement was Sasoma. Nayate, no, actually, Louis. Okumanya ndi mu westana ntunda omuzigo ntunda yogurt. Era I was here nga abantu nenda lesson how to make yogurt. My love. Then was then Nogamba Sasoma. Kakati Louis. Ate Nogamba nabalaze certificate zeba somera ebulaya emyezi ena naye gwe Louis olinayo certificate nga wadde ya weeks 2 Uganda gye basomera omwezi gumu ha muno ntetu oba muwulira obwedda my volume down. So LuwiLight tulinze certificate yo LuwiLight nga wadde ya weeks 2 atenga si ya mwaka guno naye nabalaze you guys saw everything, my transcript I showed you 4 graduations. Show us just one, even if it's 4 top class graduating. Guess what? There you gotta go. Senga twali mu kusoma nga Louis yegatta. Twali mu kusoma nga bakuwetinga top class nga bali kuzina kukugaziya mutuli. You gotta go. You know? Kawete mudda. Wagambye nuna ebijanjalo ebyomukazi omukadde to feed my children. Louis, unless you're contradicting yourself. Wagambye ndi mukazi mukadde ate oyagala ate nkombe bijanjalo bya mwana muto mbere nga lubeki yakuzina ku myaka egyo ayagala raping nga yebe oyagala raping abaana abato nga gwe we bakurapinga. Don't contradict yourself. Waliwo issue Louis Sangulo Pama lindako waliwo issue je wagambye nti naza wano and I told people nti tatawo yakulira wa yabazalira kulujja ewa jajjawo n'abasajja baddibira ku lujja. Yes, era nojja nokikonfaminga nojja nogamba yes tata wange didn't have to hustle because tata we yali mugagga yatuzalirawo era tata wange planned kid Louis tata wo planned kid nakukulaningira ne bakurepinga ku myaka 5 era novaayo nokola obwakadama no drop. Why is your father a planned kid and you're not a planned kid? Tata wa Louis yali abera wabazadde. Era jajjawo okumanya Louis. Olaba Louis oyagala nnyo preachinga morals. Louis nga Allah ye mujulizi wange. Jajjawo musajja yafiira mu lodge ngazina omusenge. Wanji? Abempererwe. Njulira jajjawo musajja. Jajjawo musajja yafiira mu lodge ngazina omusege. Katonda wange. Abana bange. Wanji? Nga Yesu yandokola. Jajjawo omusajja. Owulira? Kyogamba obwanneeko yafiira mu lodge nga azina omusege. Nga tatawo wandika nti obwanneeko bwa DNA. Lindako hamu tatawo nga bwasomba emisege left right and center ku kadigi ako kapiki kabajaji. Tata wa Louis yali avuga boda. Era Louis waze n'ogamba you wanna teach me how to keep a man. Louis, I'm sorry to disappoint you. I have been with the same man for 8 years.
Tuulira. Omanyi mwagalo tutegerera Louis njagalo kutegeza I have been with the same man for 8 years. We had our baby after knowing each other for 4 years. Today our baby is 4 years of age. But guess what? Tojja mumanya. Aba mumanyi bamumanyi. Ha muto mumanyi. Bannange singa mumanyi. Yandibadde yasirise dda. Tata wa mama mumanyi. Waliwo wamutulagako. Lwakubaffe obufumbo bwaffe. It's not an achievement okutitibya everywhere nga bwotitibya oyo alemani. Mukwano, I have been with the same man for 8 fucking years. Kijja kuluma toyina kyogenda kikolera. Batire munti obufumbo obukwera n'omusajja si achievement. Era nyinza n'okulagako kikulume. Tony. Nedda. Ulira. Modo. Osobola tata wa mama emoji on the face. Before and after. For 4 years. Kijja kuluma. Kale. Kijja kuluma. Iye bino ebintu birimu okujanjabaza ate biriko receipt nange ngena leta message. Kigenda kuluma. Ate senga asidi bagambe nti obufumbo fete tukyenyumirizaamu okubeera n'omusajja bintu bya bulijjo. Okitegeera ekintu ekyo. Sawa yo knows oli sexually liberated teweetaaga kukola kikubeera na muntu omu kwesiba ku muntu omu okufeelinga Owulidde. Oyina options. Bannange senga sijja bagambye simu she's sexually free, liberated. Mwabali sexually enslaved. I can fuck whoever I feel like looks good to me. And guess what, Louis? Nga ochavaamu envunyu mu face sisobola wadde okutunulako. Ate bannange abantu abavuma abantu mbu oli musiyazi njagala gwe weetunulire eriyo omusiyazi ayinza okuzina. Era wayongerezaako bino ebigambo n'ogamba asidi talaga wuwe. I don't know why I should. I don't know. N'ogamba the only time I show my home, the only time I show awantu is when I am in munju yoyo omukazi gwenkomba ebijanjalo. Now I want to address Echisoka. I've never gotten a camera mbu nendaga abantu. Wano watutula. Wano watuli wano. Wano no. However, ntero kukola live. I always have a spot. Even in this house wano. Over on my bed. Ewa queen. I usually do lives in Gamfumba. Reason, I'm a good cook. Yungu oba wali mu ntebe wotero tula angamba bannange ono jaddi onfumbire emmere because I am a good cook. Era bwenva mu fumbiro ntuula mu ntebe ne tunyumya. Njagala okutegeeza that screenshot is for 2017. Kati bambi tuyambeko otuleetere omusajja oyo nga anywesa omwana we. Era kiwakana nyinza n'okkuwa ekiri current as of last week. Wanji? Yes. Louis, while you want to teach me how to keep a man, I want to teach you how to keep a mother. You've never kept a mother. Wajja n'ogamba mu bigambo by'okwagala. Senga n'okuwooma nsonga nkulu, teach her how to be sweet. No. Hamu alabye. Louis alabye boda ya sajjale weemuluma. Yiye muluma. Ate n'ekirala bw'agamba era boda embi. Omusajja yuuyo era nga bambi anywesa omwana we oyo mama. Mujeeko teba muloga.
Teba. Bannange, LuwiLight abasajja basenga sidibe watusuubiza togeza okwekuba. Naye Luwi ebintu by'okugaba abasajja abaana b'abasajja bijja kukubya. Era mu ebyo Luwi njagala oleteeka screenshot bambi nga okavarinze erinnya ly'omwami oyo nga musaba olukusa okurelocatinga ngendeko mu USA. Please kabaleetere. Senga asidi. Since when nga wetaaga okurelocatinga mu USA? No, wait. By the way, I want to, and I'm going to. Wait. Njagalo bannange abantu ba internet tubalaga kye mwagala kulaba. Olaba nange Senga asidi yakoma mu P6 Uganda natuka wano nenkola high school sebo nina high school. Nze gola basitudde nange kati panange bine bitwitiriza mu competition tubaleetere education. By the way nekirala Louis abantu ababeera mu with a 3.7 GPA ababeera mu relationships eziri happy be bantu abali sexually liberated. Ngaffe nga tulina options. Yes. Nga tetuli limited ku mukira gwa kikuta. LuwiLight waze no gamba ogenda kuleetera abantu ebifaananyi bya mama wange. Louis, I always post my parents. Abazadde bange si baakyama. Yagambye agenda ewammwe. Era woba postinga. Mbadde nkusaba. Woba postinga. Owulira? Naawe opostinga ababo tubalabeko. Compare omutono omukulu. Yes. Modo. Amasannyalaze ogawulira. Modo. Batuwongeremu. Tulinze gwe. Teekayo ekifaananyi ekya international model. Ekyani. Nkugambye. Let a screenshot. Nga nsaba okurelocatinga. Please cover the name of Sharel's dad, please. Mazima aten. Tubalaga kye mwagala okulaba. Mukiriza tuzalete tutite kigenda kusoboka. Nze ndi sexually free, liberated ninga Senga asidi. Sikirizibwa kuzaala nyina options. Mwebeeriremu mwebikonkomemu buli omu abeere waaja. LuwiLight weesonyi singa omanyi omusajja just agenda balaga Katonda nsonyiwe bye bifaananyi mbu ono ye taata w'omwana. No, I'm not. Nze nzaala mu basajja ab'amagezi ate nga babitiibwa. Ate ab'enjawulo. Just imagine nga ozadde mu musajja omu nga ye taata wa Louis. Nozaale ekyana. Era inze Louis, I'm not shocked that tokola obambu obeeraawo okombe omusolo ogw'ekikuta.
ntya nga tamanyi ngeri gikije yasikina ne bamugamba olaba tojjukira we wasikina ate wamanya otya nti bakutte kuba we bakwata osikina wakaaba kati oyo omwana tokumalira budde senga kino ekikazi ekitunulanga akataali ka mucapo kitintimanga ekitunga bbi ku musito ebiyindo bikisitami oyinza okugamba payipo zitwala bbi wa kiruddu kyonna kyonna kiyina ettu oyinza okugamba kindazi kyakidda walimu ekisuzeewo n'obwo obubeere bwere obukikikinyadde oyinza okugamba ggolo erigagidde ku kabega eririko ebinyeebwa kirabe nneebimwa mbu kenkengwe lowe kyova olaba yagenda n'afumba omumwa gw'embizzi yali omumwa gw'embizzi kyova olaba tategeera kabaake agenda akayengera katawaaze enkwawa baawe ye dijja akyasinza okuwunya mu badijje bonna bebekulu gwe yagulirako kaddiya dola nti k'omunkwawa naye amanyiira abantu netiwaaka tukuwulire ompitamu era oli failure Louis, you're a failure. Everything in your family is failure. Tata wa wano yesimbawo kubwa LC3 yesimba kubwa LC yali yesimbawo bagumuwengani azina bwafulumya bwayingiza bwazina bwafulumya bwazala mono bwazala moli LC abantu besimba kubwa MP gwe nga wesimba kubwa LC ndokubango ina bajaji tugende maaso nati ebintu wagambye America yanema Louis ndiwo kutegeeza nasoma wenamala okusoma nenkola wenamala nasoma nali nkyasoma nenfuna olubuto nenzaala omwana nenzirayo nensoma owulidde ekyekintu wenamala okusoma nenkola wenamala okusoma nengende China n'omusajja netuvaayo netudda Louis nenfuna omusajja omulala namukadde Dave Louis nenkolerera abaana bange paka kati nengenda nsaba visa nengenda mu America Louis nogamba America nenema Louis wasoma ddi era n'okola ddi era wali okola mirimu ki era we wasooka okusaba visa walagawa wagenda kukola bwakadaama wagenda kukola bwakadaama Louis America nenema nenzire Canada mu bigambo byo by the way abantu abandaba when I went to the US namalayo omwezi gumu so I don't think I lived in the US. I was in the US for a month and I crossed over to Canada. Whoever needs to know how I entered Canada, I always tell people I used inland entry to a country. Ports of entry are not necessarily an airport. You don't know that. Tochiman. Sinti buli muntu ayingira Uganda ayingirira ku Entebbe airport. But what matters, bitch, is that I finally entered and I'm here and I'm a citizen. What happened to you? I entered here. Nebampa empapula. Mu myezi mitono nendeeta abaana bange. Louis, wagenda Saudi nokola obwakadaama nga oli mujama oli mukyafu olya nnyo emmere nga bakuwa okwoza amazi ogaleka mu pule webambira baba akukubye engalo mama akukutte bakuzizaayo wagenda ogamba otya abantu mbu America yannema naye ate ndi Canada. Like, are you stupid? Yali atawaza matako ga baba America munange senga munanga America yannema nange nenkomawo nenfunayo Alemani atali mukomole nemukombanga ogusolo ogwekikuta omuli obuwunga. After that munange nemuwa olwana lwatazaala alulabiri. That's my job.
That's my job. bamukayanira ne kojjaawe, Wandigambye kojjaawe munange yamusi- nalemererwa. No. Waze n'ogamba to nkubirangako mbu sikubirangako acid not about any friend of mine nekubya side cheek lindako nekubya side cheek sampu kubirako kumugeya Kojjaawe yafiira mu loodi bwe wagambye gatta. wait nekubya side cheek sakubira acid kwogera kwani side cheek wait Era atasobola nazina tema nsingo omutwe gwabulira mu bibegabega takumalira budde Senga oyo fara oyo tajja kusobola ate wendi bw'oba olemereddwa ng'oŋŋamba Lamayombamu nga nange nkuvumirako agenda kutuwulira oyo mulyambizi emimwa gy'embizzi agenda kutulaba kimafiya Senga asidi tasobya bwera Senga asidi musiyazi azaala ekyabusiyazi tukiclearinze Rama at least wait Owumulamu ng'oŋŋamba nga nvuma naawe tosirika nnyo oyo tugenda kumuvuma Mavuma Senga akyanoonya bujulizi. anti oŋŋamba nti kati Lama kwata gwe LuwiLight gwe kiLuwiLight ekitunula ng'akalodde akapamire ate okijjeeyo n'ogwo gufeesi ogujjudde amasira genda otawaaze kabbako enkwawa kabbako ke kasajja akakyasinza okuwunya mu baddije bonna Lindako era teya nkubira kubya side cheek nyo side privately. That's why bagamba Luwi ngamba leka nkubire Luwi naye biba mbagamba omuntu agengire biba mu muyite wano. I don't have a number. Ate lwaki mbeera nnimba. Hey mama, oli mulogo. Ndi nedda, I'm a realist. Nabagamba mujja